ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ observed chemical shift into 10 to the power of 6 divided by spectrometer frequency. The problems they will ask, they will give observed chemical shift and spectrometer frequency and calculate chemical shift. So why TMS used as a reference? ಏನಕ್ಕೆ TMS ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? It has TMS ಅಂದ್ರೆ the structure is like this: tetramethyl silicon. This is TMS. Tetramethyl silicon. Or there are total 12. It has 12 equivalent hydrogen, and therefore very small amount of TMS gives a relative large signal. That is large signal. It's chemically inert. All the hydrogen atoms in the TMS are equivalent. They give single peak. It gives only single peak. First point, reason for selecting TMS is gives 12 protons gives only single peak. The second, since silicon is less electronegative than carbon, proton, and then carbon, the protons of TMS are in the region of high electron density. So this is TMS is inert. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಕೆ ಹೇಳ್ತೀರ TMS ಬಳಕೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗೆ TMS ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. TMS ಲೈಕ್ an alkane ತರ. It's like alkane is relatively inert. ಆಯ್ತಾ? It is also volatile. Boiling point 27 degree. So volatile. ಈ ಆಫ್ಟರ್ ನೀವೇನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಗ ನೀವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ NMR ತೆಗಿತೀರ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ TMS ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ TMS ವಾಲೆಟೈಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲೆಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ 27 ಡಿಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ 27 ಡಿಗ್ರಿ. So it is next boiling point kadme irudre it is easily removed from the sample by evaporating. Enaito after the spectrum has been determined that EMS can be removed from the sample by evaporating. Aita next it as magnetically isotropic. I will come to ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲಿ isotropic. These are the reasons to select TMS as a reference. So next, factors influencing on NMR. What are the factors influencing on NMR? The first is inductive effect. First ಸೆಮಲ್ ಓದಿದ್ರ. resonance effect, hydrogen bonding,
hydrogen bonding. Very important idu. They will ask 4 more questions. What are the factors influencing on NMR spectroscopy? Anisotropic effect, anisotropic effect. Number 4, van der Waals. Number 4 what? Van der Waals effect. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಿನ್, CH3Cl. ಸೊ when electron withdrawing group is present in a molecule, electron withdrawing group idre it withdraws and decreases the electron density around proton, means 1s orbital of hydrogen. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನು ಒಟ್ಟು ಇದು H, ಇದು H. ಸೊ ದಿಸ್ withdraws this electron, this minus delta ತಗೊಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆಗಿದು ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಒಟ್ಟದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ proton decrease ಆಗುತ್ತೆ. electron density decreases. So field felt by this proton is more ಅಂತಾರೆ ಏನೋ ಮೋರ್. ನೋಡಿ TMS ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರೌಂಡ್ 3 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೀಕ್ ಈ CH3. ಬಟ್ ಅದೇ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎನಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದಿಸ್ H ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಸರಿ, ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ means down field, this is up field, this is shielded, this is de-shielded. So minus I effect is increases the chemical shift. This is due to what? Electronegativity difference between carbon and nitrogen. It's a result of high electronegativity of nitrogen to draw electron towards itself, and it decreases the electron density around proton. The result is experience high frequency. How it first inductive effect on NMR signal. In the second case, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. So this surrounds electron density is more. This experience very less. Applied radio frequency very less ಇದಾಗುತ್ತೆ. So result this is very less. This down field. This up field. This is down field. So there is inductive effect. CH3 chlorine, CH3 chlorine, CH3 bromine. So which is delta value ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? It has high electronegativity. This more delta value. After this chlorine, after this bromine, after that CH3 iodine. Because these proton experience more radio frequency absorption as a result. So this is around 4.5. This is
3.5, ಇದು 2.5, ಇದು 2, ಇದು 2.5, 3.5. ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 4.5 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 3.5 ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ. This is how it affect on the NMR signal. Next, hydrogen bonding. So hydrogen bonding ಅಂದ್ರೆ ಏನು? There are two types of hydrogen bonding. One, hydrogen bonding. Another one, intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular so we should take now. So here there is a partial bond between highly electronegative atom and hydrogen is called hydrogen bonding. Partial bonding between electronegative atom of one molecule to hydrogen atom of another molecule is called hydrogen bonding. This is ಎರಡು molecule ನಡುವೆ ಇದ್ದಾವೆ, between two separate molecule. Intra, within a molecule, intra molecule. So intramolecular and this is intermolecular. So intramolecular hydrogen bonding we dilute ಮಾಡಿ, we dilute the solution this one. So dilute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. there is no change of delta, same on dilution. ಅದೇ ಇದನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಸರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆನ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ NMR ಸಿಗ್ನಲ್, NMR ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ reinforces the applied field, means augmented, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. The result this around it will give the 4.5. after dilution ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ no electron density ಇಲ್ಲ, so this comes under 3. but this is ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4.5 ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ after dilution. so we can easily distinguish whether the molecule is intramolecular hydrogen bonding or intermolecular hydrogen bonding by NMR spectroscopy. NMR spectroscopy ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ. ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ನೋ ಬ್ರೇಕ್, ಇದರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಫೋರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ 4.5, ಆಫ್ಟರ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3.5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ so this shows that this intermolecular, this values remains shows that intramolecular. That is a hydrogen bonding. Next, anisotropic effect. So chemical shift values ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಕೈಲ್
ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.9 ಆಯ್ತಾ. ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷರಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿನೈಲ್ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 1.5. ಇದರ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ, ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿನೈಲಿಕ್ 4.6 to 5.6 ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಚಾರ್ಟ್. ಅಸಿಟೈಲಿನಿಕ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಸಿಟೈಲಿನಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 2 to 3 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಅನಿಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ anisotropic effect. So what is anisotropic effect? The word anisotropic means non-uniform. Non-uniform. Okay, I will take one molecule here. This is benzene. Now there is benzene. So there is a ring current here. So electrons ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಂಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. So this is hydrogen, this is hydrogen. ಆಯ್ತಾ. So in the applied magnetic field, this generates like this. The circulating pi electrons, ಅಂದ್ರೆ pi electrons ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ, pi electrons create a ring current. This is called pi electron ring current. ಈ ತರ ಒಂದು ಕೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವಿಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, induced the induced magnetic field, the induced magnetic field reinforces here. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ reinforces the external field in the vicinity of the proton. The protons are deseated. That's why there is double bond. ಆದರೂ ಕೂಡ ATK 7.27 ಡೆಲ್ಟಾ
only 2 to 3. Case of ninth alkyne case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಟೈಲಿನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ induced magnetic field and acetylene, therefore the acetylene proton is additionally shielded and ಏನಾಗುತ್ತೆ acetylene proton ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ induced magnetic field opposes the external field the vicinity of the proton is deshielded. The absorption is of field means 2 to 5 ppm. ಇದು ಡೀಸೀಲ್ಡೆಡ್ ಜೋನ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸಿಟೈಲಿನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ pi electrons cloud of triple bond generates an induced magnetic field in cylindrical form which opposes the external magnetic field in perpendicular direction. Since acetylene is linear molecule, it aligned parallel to the applied magnetic. It aligned ಈ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವಿತೌಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿತೌಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ acetylene is a linear molecule, it is aligned parallel to applied magnetic field. Applied magnetic field ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ acetylene protons falls in the cylindrical induced. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಝೋನ್ಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು acetylene proton is additionally shielded. This proton is shielded. It opposes the external magnetic field. That's why it is shielded. So this is only 2.5 ppm. ಇದು ಬಟ್ ಇದು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅರೌಂಡ್ 5 ಬರ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 50% ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 5 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ 50% ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 65% ಇದೆ. this 50% is so more electronegative. This experience higher value ppm, but due to anisotropic effect it experience only 2.5 ppm. In the last, this is very important, carbonate compound. So this is carbonate compound. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ any doubts idre ee class alli, so you can